be gracious unto us and make his face to shine upon us. Well, good afternoon and shalom to you, Galinah, and to all of our friends that are visiting. Здравствуйте всем, и тебе, Галина, приятно видеть тебя. Те, кто нас смотрит, здравствуйте, добро пожаловать. I don't know about you, Galinah, but I am just so busy. And I am so glad just to have a few minutes to sit down and chat. Madeline, what happened? You retired. You supposed to just rest all the time on the rocking chair. On the rocking chair. Yeah. Она говорит, что я говорит, так устала, говорит, у меня просто все говорит, забегалась, как белка в колесе. Я сейчас так рада посидеть и поговорить. Okay, let's chat. Well, sometimes you just need to stop and stop the busyness of everyday life. Иногда нам нужно просто остановиться и остановить все, что вокруг, что дает суету нашей каждодневной жизни. And that's what our program is about this afternoon. It's about stopping for a reason. Эта сегодняшняя программа и посвящается этому. Остановиться, потому что на это есть причина. So we're going to start at the very beginning, the book of Genesis. And chapter 2, the first couple verses say, "Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. And by the seventh day God completed his work which he had done. And he rested in the seventh day from all the work which he had done. And then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made." Поэтому мы начнем с самого начала. Книга Бытия, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которых делал. И благословил Бог 7-й день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». So we're talking about the Shabbat today. Мы будем говорить сегодня о Шаббате. You know, some rabbis tell us that if you're not Jewish, you're not even supposed to celebrate the Shabbat. Некоторые раввины верят в том, что если ты не еврей, ты вообще даже не можешь праздновать Шаббат. However, Shabbat began before the rabbis, before Yeshua, Jesus, before Moses, before Abraham. God created the Shabbat. Но мы можем сказать, что Шаббат начался еще до того, как были раввины, до того, как Моисей пришел, до того, как Иешуа, Иисус Христос пришел на землю, и даже до Авраама Бог сотворил Шаббат. It says that in 6 days, everything that was done, everything that was ever going to be created was finished and done. Это как раз говорится, что 6 дней работай, то есть ты должен все закончить перед тем, как отдыхать. Even things that we haven't seen yet, like babies that haven't been born and flowers that haven't been bloomed and heaven and hell and the good deeds that we are going to do. They were all created in 6 days. Все, что мы можем видеть вокруг, было все сотворено за 6 дней, до того, как наступил Шаббат, и Бог благословил и стал отдыхать. It even says in the book of Ephesians in chapter 2, verse 10, "For we are his workmanship, created in Messiah Yeshua for good deeds, which God prepared beforehand that we should walk in them." What chapter? It's Ephesians chapter 2, verse 10. И мы можем прочитать в книге к Ефесянам, 2 глава, 10 стих написано: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». So then God blessed this day of rest. He made it to be a blessing, not a hardship for people. He set it apart when he created it. И затем Он благословил все, что Он сотворил, и Он как бы отделил вот этот вот рабочие дни от того, что нужно иметь день покоя.
And when he gave the Torah to Moses on Mount Sinai, he then instructed the people to also set it apart and to keep it holy. И когда Бог дал Тору на горе Синай Моисею, Он даже дал особые инструкции для того, чтобы отделить все остальные дни от святого дня Шаббат. Do you think, well, you know what the Ten Commandments are, of course. I think everybody knows about the Ten Commandments. Yeah, but nobody knows 613. Well, who should keep the Ten Commandments is the question. Вы знаете, конечно же, о 10 заповедей Божьей. И я говорю, что, конечно, не каждый знает, что 613 заповедей. Кто же должен соблюдать эти заповеди Божьи? And which ones should they keep? И какую точно нужно заповедь соблюдать? Do we get to pick and choose and we keep some and not keep others? Может быть, мы можем выбирать, окей, мы будем соблюдать эту заповедь, а эту не будем соблюдать. Мы можем как-то так варьировать. I think most people would say, no, you're supposed to keep them all. Нет, я думаю, что в большинстве все скажут, нет, вы должны исполнять все заповеди Божьи. And the fourth commandment says, you shall remember the Sabbath day, the Shabbat, to keep it holy. И 4-я заповедь говорится, что вы должны помнить субботу и соблюдать ее. We don't make the Sabbath holy. It already is holy because God made it holy. Our job is to treat it right and keep it holy. Мы не сделали шаббат святым. Это Бог уже создал, что это святой день, отделенный день. Мы только должны войти в него и соблюдать этот день. It's been hard sometimes to define what you have to do to keep the Shabbat holy. Mostly the understanding has been to do no work. I mean, it says that clearly, do no work. But sometimes it's hard to know what work is. Это очень немножко тяжело о том, чтобы разобрать все-таки, что же мы можем делать в шаббат, чего нельзя. Но главное, главная основная цель, говорится, нельзя работать, то есть остановить работу. The rabbis have made hundreds and hundreds and hundreds of special laws to try and define what it means to keep the Shabbat holy. Поэтому раввины сотворили очень много, сотни всяких заповедей, правил, всевозможных, как бы сказать, остановлений для того, чтобы делать шаббат, субботу святой. And some of them really became a terrible burden for the people to bear. Things like you can't carry anything at all in your hands on Shabbat. И некоторые вещи так далеко зашли, что уже даже просто стали неудобоносимы. Например, что ты не можешь ничего нести в своих руках во время шаббата. I've seen some situations where in a hotel, the toilets have a program, they're like a computer program, to flush automatically every 20 minutes, so people don't even have to push down the handle to flush a toilet. Oh, I see a lot of toilets in restaurants in America, you know, have a computerized Shabbat. I know, but before that. Я говорю, что настолько так далеко зашли, что в гостинице, например, некоторые туалеты работали как бы по компьютерной программе для того, чтобы люди не смывали сами, они сами могли это делать, туалеты. But I think for most people will come to the conclusion that you shouldn't do anything that changes a natural substance. Okay, so you can't take something and sew, or you can't cut something, or you can't. That's kind of the work that has been defined by the rabbis. Поэтому потом, чуть позже, пришли все-таки к такому заключению, что нельзя делать такую работу, например, что-то резать, шить, то есть то, что изменяет уже конструкцию, приобретая другое как бы качество, нельзя этого делать. God's people have always needed to observe the Shabbat, and when they didn't, the prophets were sent to correct them. Божий народ всегда должен соблюдать субботу. И, конечно, когда отходят от этого соблюдения, то приходят пророки, и они как бы корректируют их, напоминают об этом. And when Yeshua the Messiah came, he said he came not to change the Torah, not to do away with it, but to fill it up, to make it complete and get it back on track.
И когда Мессия пришел, он не пришел, чтобы нарушить закон, чтобы изменить. Он пришел, чтобы исполнить его, то есть чтобы была полнота этого закона. You can even find in the book of Matthew that he indicated he expected his believers, his followers, to be continuing to celebrate Shabbat even until the end of time. И вы можете увидеть, что когда он обращался со своими учениками в книге Матвея, что он практически наблюдал, как люди исполняют законы до самых последних дней. И один из них — это соблюдение шаббат. There's a verse in the book of Matthew, chapter 24, verse 20, and Yeshua is teaching the people about what's going to happen at the end of time. And he says, pray that your flight may not be in winter or on a Shabbat. In other words, he's expecting that the people will be observing Shabbat then. И в книге Матвея написано в 24 главе, what's the verse? Chapter 24, verse 20. 20 стих. Написано, что молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Some people will say that Sunday, okay, is the Sabbath for people who follow Yeshua, for Christians now. And we kind of wonder how that ever happened. И некоторые скажут, мы соблюдаем воскресенье, у нас как бы отделенный день для Бога. Я хочу узнать, как же это случилось? Because the Bible doesn't say you should keep one day in 7 holy. You go ahead and pick whichever one you like. It says very clearly it should be the 7th day. Потому что Библия не говорит, окей, ты можешь работать 7 дней, и один день выбери себе для субботы, какой ты хочешь. Потому что это очень спокойно, очень твердо говорится о субботе. This one day in 7th really comes from replacement theology. К сожалению, вот это воскресенье пришло из теории, заменительной теории. As more and more non-Jewish people began to follow the teachings of Yeshua, they turned away from the Jewish roots because they weren't Jewish, they weren't comfortable and familiar with Jewish things, so they turned away from them and they left behind the holidays, the biblical days. Потому что все больше и больше последователей Иешуа, Иисуса Христа, были не евреи, и для них это было чуждо и незнакомо, все еврейские традиции, как бы они говорили, что это традиции, поэтому они все больше и больше превозносили того, что больше им знакомо, что больше им близко, и поэтому этот стал день воскресения. And finally, in the year 325, there was a council of Nicaea, and they decided that from now on, the resurrection would only be celebrated on the Sunday. И уже в 325 году был как бы такой специальный консулат, который объявил, что воскресенье будет Божьим днем, чтобы праздновать воскресенье Христово. It wasn't so at the beginning of the Messianic movement when Paul taught and the apostles taught. That's not what was going on. At that time, the followers of Yeshua, they observed all the biblical holidays. They observed Shabbat on Shabbat, and often also celebrated on the first day of the week, which we would call Sunday. They would celebrate that as the day of resurrection as well. Дело в том, что такого не было с самого начала, и все верующие в Иисуса Христа вначале ходили по обычаю в синагогу, соблюдали шаббат, и также праздновали второй день воскресенья, как бы еще одно продолжение, продолжались учения. Because I know that a lot of synagogues by today still have a Sunday school. They do. On Sunday. Yes. On Sunday. Yes, that's true. I was wondering from the beginning, I said, what's going on? This why, Yeah. Well, when questions came up whether they should celebrate a Shabbat on Shabbat, which, I mean, just so clear, but anyway, should they, or should it be Sunday? Paul, the rabbi, taught very clearly about that, and I want us to look at a couple of verses. The first one is in Colossians chapter 2, verse 16, and it says really clearly here, "Let no one act as your judge or make a law in regard to food or drink," in other words, whatever you eat or you drink, "or in respect to a holiday or a festival, or the observing of a new moon, or
a Shabbat. И мы хотим вам зачитать, где настолько абсолютно точно говорится, как наш апостол Павел написал. Это написано в книге Колоссянам, 2 глава, 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. And then one more verse where Paul expands that a little bit. In Romans chapter 14, verses 5 and the beginning of 6, it says, one man regards one day above another, and another man regards every day alike. Let each man be fully convinced in his own mind. He who observes a day observes it for the Lord. И также мы зачитаем вам из книги к Римлянам, глава 14, 5 и 6, начало 6 стиха. «Иной отличает день ото дня, а другой судит во всяком дне ровно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает». So the question then comes up, what do we do? What do you do? What do we do at Olive Tree? We, believers at Olive Tree, are convinced in our minds that it's a good thing to observe Shabbat. And so we do. We have services every Saturday, Shabbat morning, in Boston. And we also believe it's a good thing to observe the day of the Lord. And so very often we worship also on Sunday. That's right. Дело в том, что к вам вопрос, что же вы теперь принимаете, во что вы будете верить? То, что мы члены нашего собрания, нашего служения Olive Tree Ministries, мы собираемся в субботу, в шаббат, прославляем Господа, и также мы не отклоняем от того, чтобы собираться в воскресенье, как бы в продолжение того, что нашего дня покоя, который мы посвящаем Богу. As long as we do it because we love our Lord and want to honor Him, we're on good ground. Понимаете, дело в том, что когда приходит любовь Божья, вы понимаете, приходит то понимание, правильное понимание славить Бога. Now, it's sort of like, how do we do it? How do we honor Shabbat? And we need to look at the kind of really the principle about work and not working, okay? For instance, in work, all right, we do several things. We meet our own need of self-worth. A person who can't work really doesn't feel good about themselves. Дело в том, что мы должны очень особенно различить тот момент, все-таки говорится, что мы должны работать, как работать или не должны работать. Мы должны понять, для чего дается работа, потому что если нет работы, то человек очень находится в подавленном состоянии. And since we were created in the image of God, who worked for 6 days creating the whole universe, we really reflect our Creator when we work. И, конечно же, то, что нас Бог сотворил по подобию своему, Бог работал 6 дней, сотворяя мир. То есть мы сотворены для того, чтобы делать что-то, продуктивно делать, творить что-то, работать определенное количество дней, 6 дней, и потом 7-й день отдыхать и отдать его Богу. We really have an obligation not to be lazy and idle. Yes. И мы абсолютно не имеем права быть ленивыми и сделать из себя такого идола, что я не могу работать. So what happens on the Shabbat when we stop working? One thing is we learn to depend upon God Himself. Что же происходит в шаббат? Мы останавливаем работу и больше как бы проводим время показать о том, что мы надеемся и полностью опираемся на Бога. So often I say, you know, in the ancient world, everybody worked 7 days a week. There was no idea that you would have a day off when you didn't earn money. So for a person to say, I'm not going to work every Shabbat, it meant that they were depending and trusting God to provide what they could have earned at that time. Дело в том, что в древние времена люди работали все 7 дней, и нужно было достаточно, чтобы было денег для проживания, вообще средств для проживания. Поэтому, когда мы делаем такую себе установку, что мы не будем работать в шаббат, мы полностью надеемся на Бога, что Бог будет заботиться о нас и будет полностью полагаться на Него. And another thing that happens is we change our thinking, we orient ourselves
to a spiritual reality. И также мы в шаббат как бы настраиваемся больше на духовную жизнь, проводим в прославлении Его, как бы духовная жизнь возрастала. We become free to hear God's voice and not the voices of our work and society's demands and our bosses. Проводя время с Господом и в собрании, мы настраиваем свое ухо, свое сердце, чтобы слышать больше Бога, а не та, которая суета окружает нас на рабочем месте или дома, в комьюнити, где мы живем, в обществе. I kind of have this picture of a husband and wife. And the wife is very busy. She's got 3 or 4 little children and a house to take care of and all these activities. And her husband wants her to spend more time paying attention to him. Я хочу вам дать такую иллюстрацию. Например, женщина-мать, которая имеет 3-4 детей, она без конца занята с этими детьми, но муж, который постоянно ждет и хочет ее внимания, хочет ее, чтобы она уделила ему внимание. So what does a smart husband do? Что же тогда умный муж сделает? A smart husband gets a reservation at a nice restaurant, and he hires a babysitter, and he takes his wife out to be alone with him. Что же делает тогда умный муж? Он зарезервирует столик в ресторане, найдет обязательно няню для детей и пригласит свою любимую жену куда-то пойти, провести время наедине. A smart husband removes all the distraction so that his wife can focus on him. And that's just what God does with Shabbat. He removes all the distractions in our lives so we can focus on him. И муж сделает так, что он уберет все, что мешает быть им наедине, быть вдвоем, и сделает прекрасную обстановку, чтобы провести время вдвоем. То же самое наш Бог, любящий Бог, говорит, что оставьте все и придите ко мне, и проведите со мной время в шаббат. Shabbat helps us to recognize that God has ownership of our lives, and it's a tremendous witness to people. И в шаббат мы особо видим, что мы принадлежим Богу, поэтому мы прославляем Его в этот день. Some of the things that we have on our table today are typical things that people who are observing Shabbat have in their homes. On Friday evening, just before the Shabbat begins, the wife or the lady of the household will light 2 candles to say, the regular time is over, and from now on, this is the Shabbat. Вы можете видеть, у нас на столе как раз стоят вещи, которые все принадлежат шаббату. И особенно это 2 свечи, которые женщина зажигает эти свечи и говорит, окей, это время настало для шаббата. You know, after that happens, after the candles are lighted, the TV is off, the radio is off, the telephone doesn't get answered, cars don't get driven. It's wonderful. Yes, we miss this. Дело в том, что когда мы зажигаем свечи, после этого времени уже ни телевидение, ни телефон, ни радио, все находится в покое, в тишине. Это здорово провести в тишине. There are also a few other things on the table. One of them is a delightful bread called challah bread. And usually there would be 2 loaves on the table that represent God's provision over the Shabbat of the manna in the wilderness. И посередине стола находится прекрасный хлеб. Этот хлеб называется хала, шаббатный хлеб. В основном находится 2 халы, как бы говоря о том, что Бог позаботится о твоем сегодняшнем дне. It smells so yeah. good. And so we eat the challah bread on Shabbat. And the other thing which we have is a bottle of wine or grape juice, whichever the family likes to use. And the grape juice and the bread are used in a ceremony called the kiddush. И также особое место занимает эта бутылка красного вина или бутылка сока. И здесь как раз вот это вот соединение хлеба и вина называется кидуш. And this sets apart the time from ordinary time to God's time. Как раз это то время, когда, говорится, сейчас будет святое время, время шаббат, и с выпиванием этого вина и халы, то, что мы делаем, разделяем халу, начинается другой день, шаббат. And it's wonderful, totally
wonderful. Это прекрасно, это очень здорово. And we're going to sing a lot. Yes, and read the Lots of scripture songs. and talking. I love, we have this tradition, the Friday night we will know, Ham Israel, Ham Israel, Ham Israel Chai. 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 Has wonderful songs. A wonderful song about Israel. Прекрасная песня говорит о том, что еврейский народ жив, и сколько будет продолжаться еврейский народ, Шаббат будет всегда с ними. We hope that you've enjoyed our program about Shabbat. We hope that you will maybe begin to observe Shabbat if you haven't done it in the past. And we just want to say to you, Shabbat Shalom. Yes. And welcome to our Shabbat every Saturday, 11 o'clock, 874 Beacon Street in Boston. Please call us and ask us questions. And hope you're going to start to observe Shabbat. Добро пожаловать, приходите на наши шаббаты, и мы надеемся, что вы начнете соблюдать субботу, узнав о субботе, что это и для чего. До свидания. Goodbye. Bye-bye. Bye.